Ok. En français, nous reprenons après cette pause avec de nouveaux visages qui nous apportent aussi de nouveaux sourires. Et nous aurons l'occasion de découvrir toutes ces personnes qui nous ont soutenus pendant ce séminaire. Des personnes braves qui ont travaillé dans l'ombre pour que nous puissions porter à bon port les travaux de ce séminaire. Alors les articulations de cette seconde partie de la matinée, elles sont juste deux. La première, c'est de revenir sur le message final, écouter une nouvelle fois les corrections qui ont été faites, l'approuver. Et la seconde articulation consistera à évaluer notre séminaire tous ensemble. Alors je passe la parole à Antonio et je prie aussi José, s'il est prêt, de nous mettre le texte sur le tableau d'affichage. Message to the Dehonian family at the 7th International Theological Seminar. Dear Dehonian family, with deep joy and heartfelt gratitude, we address all of you as we conclude the 7th International Theological Seminar held from July 13th to August 4th, 2026 at the Faculdade Dehoniana and the Convento Sagrado Coração de Jesus in Taubaté, Brazil. It is important to mention the participation of several formators and lay members of the Dehonian family who are university professors of theology. This gathering took place in the context of two significant jubilees, the centennial of Father Leon Dehon's death, 2025, and the 105th anniversary of the congregation's founding, 2028. They are a gracious invitation to return to our roots with thankful hearts and to allow our carings to bear fruit in the world today. Under the theme Father Dehon in his death, each Continental Theological Commission worked according to the method proposed by Wayne C. Booth, through which each commission identified Dehon as the implied author of his writings and the attempted to imagine the mock reader whom Dehon was addressing. We also approached him with respect, creative fidelity, and critical spirit, giving thanks for the opportunity to discover a new demand, priest, religious, and founder who speaks to us through his writings. Through the work of the Continental Theological Commissions, we gratefully recognize the main dimension of his legacy. In his letter, African Commission helped us to see a warm and approachable man, attentive to people, their struggles, and their vocational journey. In his Not Quotidiens, Europe Commissions help us to encounter the founder interpreting history through providence in order to form his disciples. In his spiritual writings, North American Commission help us to hear an invitation to a living union with the heart of Jesus, marked by oblation, reparation, and service in courant d'amour. In his social writings, the Latin American reflected on the social catechism, help us to recognize a pastor deeply attentive to the wants of his times and invite us to pursue justice,
the defense of workers' dignity, and the defense of the poor. The Asian Commission working on the La Chronique du Sud-Est helped us recognize Father Dehon as a collaborator by drafting several editorials that encourage youth to assume political responsibility as Christians. The seminar reminds us that every text must be understood within its historical context before being applied to our lives today. Furthermore, our working method presentation followed by what? Okay. The seminar reminded us that every text must be understood within its historical context before being applied to our lives today. Furthermore, our working method presentation, followed by responses and dialogue among groups and commissions, showed us that theological research is a shared and synodal journey. The contribution of the Commission should not be understood as conclusions that close the possibility of understanding Father Dehon. Rather, each contribution opens a new path. The response of one commission to the contribution of another has helped us to perceive new perspectives and to deepen the study already begun. The diversity of continental voices does not dilute our identity, it enriches it. We express our heartfelt gratitude to the general government, its support of the Brazil, São Paulo's province, for its generous hospitality, and to the Faculdade Dehoniana, the Convento do Sagrado Coração, the organizers, and all the participants for their dedicated work. For all these gifts, we give thanks to God. The primary fruit of these days is a simple invitation. Let us read Father Dehon. Today his texts are readily accessible to everyone on Dehon Docs. Reading our founder means entering into dialogue with him. We invite all members of the Dehonian family, religious and lay, to give time in our communities to reading and deepen our core concepts: pure love, oblation, reparation, the interior life, social question, and okay. We invite all members of the Dehonian family, religious and lay, to give time in our communities to reading and deepen our core concepts: pure love, oblation, reparation, the interior life, social questions at the reign of the heart of Jesus, and to reinterpret them for today's world. We invite everyone to visit the Faculdade Dehoniana website, where the proposals and developments discussed here can be consulted in several languages. As we move toward our 105th anniversary, let us go beyond nostalgic remembrance. With grateful hearts, let us honor Father Dehon by allowing the love of the heart of Jesus to live on in us through concrete acts of fraternity, justice, and service. We entrust the fruits of this seminar to the heart of Jesus with thanksgivings. We ask that the spirit of Father Dehon continue to accompany us and that the heart of Christ reign in our hearts, our families, our communities, and our missions. Vivat cor Jesu, per cor Marie. Thank you, Antonio. And also we thank the Commission who works on this message. Now, if there is a special thing to say, maybe we can agree with that. If not, I think the observation we did the first time have been integrated. Here's John, 3 persons, not more. John, Joseph, and Gustav.
In the paragraph in which you thank the general administration, the part of the sentence does not flow in the text. Go a few paragraphs higher where you thank the general administration. Oh. Okay, you read it again because you have two robot control. It's the text. I will try to read again, but with a little correction because that is correct. No? We express our heartfelt gratitude to the general government for its support and the Brazil São Paulo's province. Okay. For its generous. That's the text. Okay. Thank you. Excuse me, I have many things to add. Many things. So I suggest, instead of saying it is important presence of the, instead of saying it is important to mention the presence of the formators or the lay people, and let us say we were. Yes, it is at the beginning. So we said it is important to mention the presence. So I propose we are happy for the presence also of the lay people in this or the formators during this meeting. The other thing is couronne d'amour. Couronne d'amour is C-O-U. C-O-U. Mm-hmm. Mm-hmm. Okay, couronne d'amour, the correction. Okay, the other things is to put the title of the books in italic, yes. I suggest to put the pilgrimage to Aparecida. Father Charles, I suggest just one sentence or reference of our pilgrimage to Aparecida, if possible. I think that the observation, the remarks, and all what we propose have been taken in account in the redaction now. Then I would just ask you people to approve the minutes of our seminar. With the correction, yes. Okay. Can we now thank the commission that helped us to produce this message to the congregation? Okay. Dear brothers, now we go to another steps of our journey on this morning. We entitled is evaluation. And I was saying before, we are happy to have those who help us during this seminar with us. It's also the occasion to hear maybe their voices, but also the occasion to thank them for all what they have done for us to accompany us during this seminar. In this point, we first of all listen to some among us to give their own point of view of the seminar. Em português,
ou portunhol, ou porto-francês, não sei. Agora vamos fazer uma avaliação do seminário. Estou a dizer que este seminário não é só o trabalho que fazemos aqui, mas também aquele trabalho que foi feito da gente boa do Brasil, que ficaram atrás, que ninguém veio a essa sala para trabalhar, mas que fazem muito para nós. É ocasião para ouvir também a sua voz, agradecer por tudo o que juntos fizemos neste dia. Vou iniciar esta parte chamando aqui uma leiga dehoniana, a senhora Meire, que vai falar também como participante no seminário, mas também como leiga dehoniana, que vai levar, portar nossa mensagem a toda a família dehoniana do Brasil. Rosemary, mais conhecida como Meire Padre Charles, e falo em português. Trouxe aqui, pedagogicamente como eu sou, alguns livros para contextualizar essa minha fala. Sou filha, mãe de 2 filhos, esposa, 38 anos de casada, netos, 6 netos, leiga dehoniana há 10 anos, ou mais de 10 anos já. Já fizemos os nossos votos perpétuos, tanto eu como meu marido. Faculdade dehoniana, também uma ligação do que eu já faço também na parte de leiga dehoniana, desde 2005, tanto na parte psicopedagógica, como também como ouvidora da faculdade, e estou como coordenadora da Comissão Própria de Avaliação, a CPA, e membro da COPIM, que é a Comissão de Acessibilidade. Por que falo isso? Um pouquinho também da minha formação. Mestra em Linguística Aplicada, psicopedagoga, pedagoga e formada em Educação Especial. Para contextualizar tudo que a gente ouviu aqui, trouxe aqui o meu livro de leitura de férias, tá, gente? A partir das nossas formações com o Padre Emerson também. Os nossos Dehonianos em Oração, que também é nosso livro de cabeceira. O projeto de vida dos leigos dehonianos. E também, todo mês, nós temos aqui a formação com o Padre Emerson. E fazendo uma menção que o Padre Emerson nos ajuda, tanto na questão dos leigos dehonianos, quanto aqui na faculdade na formação. Ele não pediu para eu falar isso, eu estou falando de coração, tá, gente? E eu escrevi para não ter o perigo. Agradeço o convite de estar aqui, foi um convite do Padre Emerson e fiquei muito feliz. Então, com todo o rico conteúdo das leituras, apresentações, debates em grupos, assembleias, plenários, e o mais importante que também precisa ser mencionado, a nossa convivência. Cada um vindo de uma nacionalidade, de uma regionalidade, tudo isso proporcionou para a gente aqui a nossa convivência fraterna, que nesses dias também foram muito importantes e precisa ser citado. Quero mencionar também a toda a comissão organizadora que, com muito empenho e dedicação, não mediram esforços para que esse seminário acontecesse e da forma como aconteceu. Gratidão. Então, eu tive um desafio agora, que é, em breves palavras, falar um pouquinho sobre o seminário. Somos chamados à ação, fé e vida, assim como o Padre Dehon, o nosso pai fundador. Como família dehoniana, atentos às realidades dos tempos atuais, deixa que esse seminário, tanto para nós que estamos aqui,
como para tantos leigos que estão também nos ouvindo, que nós enviamos o link, que buscarmos, né, através de estudos, um apostolado concreto, para que o amor de Cristo seja o fundamento de uma sociedade mais justa e fraterna. Façamos as coisas mais comuns de uma maneira não comum, a frase do nosso padre fundador. E não se trata de fazer grandes feitos, mas de santificar o comum, cada qual dentro da sua realidade. Obrigada. Obrigada. Obrigada, senhora Meire. O nosso coração ficaram muito quente quando disse nosso fundador. Porque, em verdade, o Padre Dehon não é a propriedade da congregação, a propriedade da igreja. O seu carisma, tudo é para partilhar com todos. Somos muito, muito, muito felizes saber que aqui no Brasil, também como eu acho parte do mundo, os leigos participam desse carisma para que todos podemos servir ao Senhor com o coração aberto e com o coração muito quente. Muito obrigada, senhora. In English, I forget to put the time when Senora Mera was speaking, but now we will continue with a little exigence of time, just to give chance to many others to have something to say about our seminar. As we know, during the seminar, we have received also the participation of some lay people coming from the United States, Professor Jeremiah and Professor Michael. They are lecturers in our faculty, Harles Corners there, and they bring a great contribution also to our seminar. I would like them to say some words about their own opinions, what they feel here, and what they think that can be like the fruits of this seminar. Michael Brummond. I'll speak in English. Most of all, I want to say some words of gratitude. It has been a privilege and an honor to be with you in these days. I must say that in coming here, I came with some fear and trembling, as St. Paul might say, coming from the outside, not an SCJ, not a religious, not knowing a lot about the topic of the seminar, not speaking the language of this country. And my experience here has been one of great welcome. Everyone here has welcomed Jeremy and I and made us feel very much at home. So for that, I thank you. The seminar itself, since I have worked at Dehonian Seminary, I've been learning little by little about Father Dehon and the charism of the Dehonians. But I think in this seminar, in these days, I have learned the most about the depth and the richness of Father Dehon, his writings, the charism. I've learned a tremendous amount about Dehonians through you, the charism of Dehonians and Dehonians worldwide. And very valuable to me, I've made new friends in these days. So my hope is that this is not the final time that there will be collaboration between Sacred Heart in Hales Corners and the theological work of the Dehonians throughout the world. And it's also my sincere hope that this will
not be the last time I see many of you, and that our paths and our work will come together again in the future. So to all of you, thank you. My name is Jeremy Blackwood. I will also speak in English. Mike has left me little to say. I want to express my gratitude for having been invited to come here and participate in this, as Mike said. I was blessed to visit Taubaté last October, and it never occurred to me I would be back less than a year later. It did not occur to my wife either, but she was okay with it. I was excited to see again the people that I knew, the people from down here, the people who I met in Rome in March, and in June as well, and to meet new people in addition. This has been a blessing. I have learned even more, the depth, the richness that there is in Father Dehon, and I'm encouraged because you are all at a point of trying to use the resources you have, Dehon docs, to try to better understand your founder, to better understand yourselves, and I hope that we can continue to help in that path. We want to express our gratitude to Father Carlos and to the Commission for agreeing to our being here, especially to Father John. It's our understanding, at least, that he sort of took some of the initiative for us to be here. We also want you to know that in Sacred Heart, the lay faculty are interested in Dehon. As a group, we would like to continue to help reflect on Dehon, and so we, as Mike said, hope to continue collaboration more with Dehonian theologians and reflection on the charism. Thank you again for your hospitality, your invitation, and we look forward to working with you still more. Thank you. Thank you, Michael. Thank you, Jeremiah, for your availability. It's not all the time that some lay people accept to interest themselves to a charism and to invest themselves for research and so on. Agora vou em português. Vou chamar aqui alguns formadores que estão aqui para conosco para deixar uma opinião deles. Ao início desse seminário foi para nós um desejo mais grande é ter uma participação dos formadores da congregação. Discutimos muito disso no Conselho Geral, também no comitê científico desse seminário, mas com a limitação que sabemos todos, questão do visto, questão da movimentação, não foi possível portar até aqui também formadores de outras entidades. Muito foi online para seguir-nos. Eu tenho um pensamento agora para aquele da África, que muito foi online, mais tarde de noite para ouvir, para sentir as coisas do seminário. Penso em alguns formadores de Ásia, que participaram, que deixaram também alguma opinião. Esperamos que esse seminário para Dehon vá abrir mais sempre a participação dos formadores para levar os frutos diretamente nas casas de formação. Ouvimos o padre que vai falar em nome do formador. Padre Eliseu, sou formador no postulantado, província Brasil, São Paulo, as províncias brasileiras. Dado que temos a etapa em conjunto, falo em português. Destaco alguns frutos deste seminário, pontualmente. Primeiro, expresso a nossa gratidão pela oportunidade que nos
é e nos foi concedida, dado que temos aí a missão de formar aqueles que entram e que fazem o caminho formativo inicial, né, os nossos futuros religiosos e religiosos presbíteros. Os pontos que destaco brevemente. Ver a riqueza e a densidade dos escritos de Padre Dehon, sobre os quais nos debruçamos estes dias. A oportunidade de conhecer de forma sistemática e metodológica Padre Dehon a partir de seus escritos, alargando aí os horizontes na perspectiva biográfica, espiritual e Dehon como um todo. Ter contato com textos que não são tão conhecidos e divulgados entre nós. Aqui, a nível de partilha pessoal, muitos dos textos foi a primeira vez que li e tive o contato. Ver de forma concreta como a congregação, por meio de comissões específicas, tem se esforçado para que possamos conhecer e amar mais Padre Dehon. De fato, desenvolver em nós uma identidade dehoniana na nossa missão, onde quer que nós estejamos. Fica o convite e também o desafio para nós formadores e para todos nós que estamos aqui, para nós dehonianos, de aprofundar o conhecimento sobre Padre Dehon e replicar isso, divulgar isso nos ambientes e nas nossas respectivas missões. E, por fim, ver como Padre Dehon e conhecer Padre Dehon a partir dele mesmo, né? A partir dos seus escritos. Não uma biografia, um estudo sobre Padre Dehon, mas a partir de Padre Dehon e de seus escritos, ver a riqueza do nosso carisma. Então, isso um pouco que destaco ao longo desses dias, e uma vez mais, a nossa gratidão pela oportunidade, e que isto, no tempo que não é nosso, mas que persevere e que dê frutos nas nossas missões, nas nossas comunidades, nos nossos continentes, na congregação como um todo. Muito obrigado, Padre Eliseu. Tem um segundo formador? Padre Eliseu já disse melhor do que o que eu iria dizer, mas eu também, como formador, eu sou formador no Seminário São José, em Rio Negrinho, onde coexistem duas realidades formativas, né, que é o propedêutico e o seminário menor. E acredito que essa experiência de estar aqui foi assim muito renovadora, né? No sentido de passar a amar ainda mais o nosso carisma, conhecendo-o melhor, né? E especialmente porque nós tivemos contatos com muitos textos, como já foi dito, com textos que não conhecíamos. Então foi muito importante para mim, ao menos, conhecer algumas coisas que até então eu não sabia sobre Padre Dehon e reforçar algumas coisas que eu já sabia e que já me inspiravam, né? E agora me inspiram ainda mais. E isso é bom porque, como eu estou num seminário onde os seminaristas começam, né, a caminhada, nós podemos passar essa inspiração para eles já desde o início. E isso é maravilhoso. Então, com certeza, eu vou chegar lá e passar um pouco do que foi dito aqui, partilhado aqui. Também agradeço a convivência com todos, porque eu também confesso que assim, a minha habilidade em outras línguas não é muito grande. Então, eu confesso que eu achei que estaria um pouco mais retraído, né? Mas consegui conversar com alguns e foi uma partilha muito interessante, né? Agradeço a todos aqueles com os quais eu consegui conversar e tudo. E também peço perdão pelos erros aí, né, nas outras línguas. Mas muito obrigado a todos e
E obrigado por todo o trabalho feito das comissões e de todos que estão aqui organizando. Deus abençoe. Muito obrigado. Só para acrescentar, eu queria dizer, esse dia, junto ao Padre William, tivemos um encontro com alguns formadores. Isto para a intenção do Padre Geral. E foi naquele encontro, tem uma ideia que saiu dizendo que pode ser que fazemos uma comissão dos formadores da congregação, para que ela entre em diálogo com a comissão teológica, com a comissão de espiritualidade, com a sua comissão. Acho que o Padre Geral entendi já e vai pensar como fazemos porque os formadores tenham um diálogo continuamente com a comissão teológica e a outra comissão. Eu vou chamar aqui um confrade nosso que participei em um modo particular deste seminário, que deixei a sua atividade de administração, que deixou tudo para estar aqui todos os dias conosco para participar. Eu chamo o Padre Pedro, o provincial da BRE. Não é esbalho, não? É BRE. Sim. Eu gostaria de, primeiramente, agradecer ao Padre Emerson. A minha presença aqui devo a ele, porque foi ele quem me motivou a vir. Eu me preparava para acompanhar através da transmissão. E ele insistiu que seria importante a minha presença. E foi muito gratificante estar aqui com vocês, participar desse momento. Uma coisa que eu gostaria de destacar é que a gente não ama aquilo que a gente não conhece. E a gente diz isso com muita facilidade nos sermões, nas palestras por aí. E para a gente amar mais o carisma que nós herdamos do Padre Dehon, nós precisamos conhecer. Pelo menos a partir da minha experiência, eu digo que eu desconheço muito ainda o Padre Dehon. E esse momento foi enriquecedor, porque me aproximou mais desse homem tão grande que não cabe em poucas páginas. Depois, eu vejo o Padre Dehon como um tesouro, ou as suas obras, os seus escritos, como um tesouro escondido, que a gente está ainda garimpando, cavando, descobrindo. E como isso é bonito também a gente fazer esse movimento de conhecer o Padre Dehon. Então, gratidão a esta casa que nos acolheu tão bem e a todos os confrades que, de várias formas, colaboraram para esse encontro acontecer. Tantas pessoas já há muito tempo prepararam, trabalharam e ainda estão trabalhando para que esse encontro seja o que ele está sendo. Então, muito obrigado a todos. Obrigado, Padre Pedro. Agora, sabemos que o seminário tem protagonistas mais diretas. Essas protagonistas são coordenadores das comissões continentais. Eu vou chamar eles aqui para deixar só uma palavrinha sobre a impressão que eles partilharam com membros das suas comissões, ou coordenadores das comissões. Por favor. Sim.
2 minutos, não mais. O coordenador da Comissão Teológica Africana, Padre Joseph Kouate. Ok. Obrigado. Falo em francês. Alors, le professeur Mike a dit qu'ils sont venus avec crainte et tremblement. Mais je dirais plutôt que nous sommes venus avec phobie et mélancolie. Parce que nous ne pensions pas vraiment que nous devions venir. Avec tout ce que nous avons eu à souffrir, à un certain moment, j'ai écrit au Père Emerson que le Brésil pense que nous sommes des terroristes. Nous n'allons pas venir. Mais par la grâce de Dieu, nous sommes venus. Surtout, je suis vraiment très très content que le travail que nous avons fait, parce que, et je remercie aussi la Commission internationale qui nous a donné ce travail. En le faisant, nous avons découvert le Père Dehon à travers ses correspondances. Et on a envie, quand vous découvrez, de partager aussi avec les autres. Et quand vous n'arrivez pas à le faire, c'est comme vous avez un blocage. C'est vrai, le Père Guy était là, il pouvait tout cela, mais nous sommes contents et nous remercions le Seigneur de nous avoir conduits et aussi les confrères qui ont tout fait pour que nous soyons aussi là. Et également, j'ai été très content de voir que ce que nous avons découvert du Père Dehon dans les correspondances, beaucoup ont apparu également dans les autres textes. Donc, le Père Dehon vraiment est le même. Mais également, des nouveautés qui sont sorties des autres textes et qui nous enrichissent également. Et donc, ça me donne envie de continuer à travailler sur les textes du Père Dehon, même ce que nous n'avons pas travaillé. Donc, je rentre en Afrique avec une conviction d'être l'apôtre des Torbaté. Merci, Père Joseph. Passons la parole au coordinateur de la Commission Sud-Amérique ou Latine-Amérique. Falo em português. Eu acho que uma das pessoas que deve estar muito contente com estes encontros deveria ser, não sei se é, o Padre Stefan Tertiunte. Padre Stefan, no primeiro seminário teológico, ele estava com o Padre Gonçalo, com Marcial Manzaneiro, e não lembro se algum mais. Mas eu lembro que naquele encontro, onde estava também Padre Carlos Luiz e alguns outros, eu era estudante naquele tempo em Roma, fomos ao encontro e só o Padre Stefan, Padre Perru, o Padre Rafael tinham lido diretamente Dehon. O resto, estávamos ali. Hoje em dia, eu acho que isso é importante, somos um grupo muito mais nutrido que estamos a ler o Padre Dehon nos seus escritos. Eu acho que esse é um fruto de uma caminhada de muitos anos, mas eu acho que nós podemos hoje em dia olhar com satisfação que a congregação cresceu ao menos em conhecimento do nosso fundador e em um esforço para tentar compreender quem é o nosso fundador. Então, agradeço muito, eu acho que são muito importantes estes seminários, muito importantes as comissões, porque nos ajudam realmente a aprofundar em teologia, mas também a aprofundar em nossa espiritualidade. Obrigado. Zamboni, Comissão Teologica Europa. Italiano. Intanto vorrei anch'io aggiungermi personalmente al ringraziamento per l'ospitalità, perché io sono arrivato qui 2 settimane prima e sono stato accolto molto bene da questa comunità, dalla provincia, quindi anche ancora una volta ringraziamento per questo. Successivamente, rispetto al seminario, penso che la questione del metodo che è stata sottolineata sia stata veramente la questione decisiva,
che ci aiuta a capire che per lavorare occorre un metodo che in qualche modo ci unisce, e penso anche che abbiamo capito qui forse i meriti, i vantaggi di questo metodo, anche forse i limiti di questo metodo, e dunque la necessità di lavorare con diversi metodi. Il metodo proposto non è unico, non è univoco, ma ci apre a altri metodi di lavoro, e questo ci dà un rigore anche nella capacità di entrare nei testi, che ci fa scoprire delle ricchezze nuove. Quindi questo penso sia un po' quello che io personalmente porto a casa di questo seminario. Grazie mille Stefano. John può continuare. I thought perhaps what I could do is, in some way, what we have tried to live here and reading the texts of Father Dehon, it came to me in our meeting in Rome of our commission during the night, as in a dream. I suddenly, when I woke up in the morning, I began to think about the meeting that we were having, and what came into my mind was what we needed more than anything was a new experience of Father Dehon by our reading of the texts of Dehon. I go back to my own experience of doing this, which led me to a real surprise in finding what I found in Dehon. And so I proposed it, and I must admit, within 2 minutes, the commission decided that that would be our topic. So it was not a major discussion. Somehow I think there are moments in our lives that we almost experience as revelation to us. It just seemed appropriate that we do so. And I must say that at the end of our being here, this has been a very rich experience. Something that I think for most of us, we've rediscovered Father Dehon in new ways, and we also realize that maybe this task is not yet complete and we need to finish it. So we hope that we, in our gatherings, can do so in the future. And thank you. Thank you, John. Michael Moses for Asia Commission. So I speak in English. So this seminar, Dehon in its texts, shows that Dehon is not an outdated reality, but an optimistic personality. To workers fighting for dignity and integrity, to communities facing crisis and confusion, to leaders who are seeking for direction and orientation, to a world hungry for justice and love. So he is relevant for all of us. And this Dehonian seminar as a whole deepened our understanding, challenged our assumptions, and called us to carry his mission forward with creativity and fidelity. It made us honest about his limitations, used a clear methodology, implicit author and mock reader, demonstrated practical relevance, and fostered good fraternal cooperation and collaboration among the continental commissions and all the participants. On the other hand, the seminar provided limited practical application and integration between Dehon's social and spiritual writings. This aspect can be further developed in the days to come by the continental commissions. The Dehonian seminar invites the entire Dehonian fraternity to be voice for the voiceless, hope for the hopeless, and help for the helpless in a passionate and compassionate manner, resonating with the spirit of our founding father, Dehon. During this Dehonian Jubilee, as a fitting tribute to him
and thus to bring the reign of the heart of Jesus in souls and societies. So as a whole, I, along with my conference from Asia, Father Purvanto, Father Yudhistro, Father Candido, Father Emmanuel, Father Locke, we feel privileged and thankful to Father General and his council, the scientific committee headed by Father John, all the continental commissions, the BSP province, and all the conference who collaborated and helped, including the co-workers, for your fraternity, cordiality, and hospitality. May the heart of Jesus bless all of us. Thank you. Thank you, thank you. And I think it's the occasion also to give a great thanks to all the commission who works very hard for this seminar. Now we are moved to the end of the seminar, and we have two speeches. The chair of the seminar will give us the last inspiration, and after him, the General Superior will also give us a speech, his impression, and maybe indicate the way to continue. Father John and Emerson, who assist him in this part. The agenda says that at this point, the chair outlines the next steps and closes the seminar. We have arrived at the point in which we may look at the 7th Theological Seminar, Dehon, in his texts, and begin to look at its impact beyond the immediate event, and point ourselves to its future. When in 2004, the anti-Semitic text of Father Dehon postponed the imminent beatification, Pope Benedict created a space for us, asking us to fill that space with a new historical approach to Dehon's life. The congregation responded by asking David Neuhold to provide us with a new, a more academic biography of Dehon. His texts, Mission und Kirche, Geld und Nation, vier Perspektiven of Léon G. Dehon, 2019, gave us a historical book on Dehon that responded to the need to encounter Léon Dehon without a hagiographical coloration. This 7th seminar, Dehon, in his texts, attempted to do something similar. We asked, how does Father Dehon appear textually? What can we deduce about Dehon and his project from the texts that have come from his hand? What authorial traces has he left us in the 5 literary genres that are found in his voluminous texts? Yesterday, in the lively discussions, both in the small groups, but certainly also here in the public forum in this hall, we looked back at our work, and we also began to look ahead toward the future. You provided the congregation with a number of acting points.
The Theological Commission will look at the suggestions and propose a way forward. There will be, as was the case in previous seminars, a publication of this seminar. Its immediate form is not yet determined. We found in the seminar that the original presentations, which were sent to you a few weeks ago, and the actual presentation at the seminar in these days did not always completely correspond. If this is to be a publication of the seminar, it would mean that we would publish what was presented here. Two of the texts presented their research only by way of a PowerPoint. The other presentations, because of time limits, the text was reduced so that it would fit within the prescribed time limitation of 1 hour. The same is true of the responses to the primary presentation. So I suggest that as a first response, please provide the Theological Commission with the original text. I propose that I act as the gathering point, but on your part, amend the text, taking into account the response that you have received to your text by the responding commission, and send your text, I suggest for now, to me. You'll get further information of how you may do that. I'm a person that works with emails. May I request that you undertake this revision as soon as possible. If possible, I would like to receive your text, and you may not totally agree, but I would like to suggest that you send your text by the end of September. That's next month. It is best, I think, that you do not leave this work until much later. You will have forgotten what you may realize now. Now you have some kind of idea what you must perhaps do with the text. Beyond that, there is also much other work that has been proposed to the Theological Commission that will require their attention. So we ask that you provide us with the text as soon as possible so that we can conclude this part. We can also create ways of connecting with the congregation, with the work that we have done here. I think there is, and there was a general consensus of the importance of the work that we accomplished during this seminar. We will work so that it may become a more general acceptance in the congregation. Our first task is to inform others about the work that we have undertaken here. And therefore, we encourage all the continental commissions to reflect on the work of this seminar, communicate its research to their entities, and to find other ways of continuing the work that was begun here. The International Dehonian Theological Commission and the Scientific Committee will meet this afternoon, I think it's set at 4 o'clock, and outline further steps that must be undertaken. We will keep the theological commissions informed about any further developments. So
we have come to our conclusions. And we need to express our gratitude for this whole event of this seminar. It has been a feast commemorating our founder in this Jubilee cycle. And so we want to mention and thank all who have made this seminar possible. Because Father Emerson involved many of you in the work organizing the logistics of this event, I feel that I must pass the microphone to him and ask him to name those people who have given their time and their energy to make this event possible. He, more than anyone, knows the names of those who have collaborated and what they have done to make this such a memorable event in the life of the congregation. We are most grateful. Irei falar em português. O Padre John pediu que eu elaborasse uma pequena ladainha de alguns nomes que não podem ser esquecidos, porque se tivermos um belo evento, e nós tivemos um belo evento, é porque muitas pessoas trabalharam por muito tempo para que nós tivéssemos um seminário, que é uma dimensão acadêmica do jubileu de Padre Dehon, dos 100 anos da sua morte, de 1 século e meio da fundação da obra. Agradeço ao governo geral pela confiança depositada em Taubaté, no conventinho, na faculdade Dehoniana, de modo especial o Padre Carlos, Padre Williams e o Padre Charles, que estão aqui conosco. A nossa gratidão ao governo da província Brasil-São Paulo, Padre Eri Lobato dos Santos, que esteve conosco nos primeiros dias, depois teve que se ausentar, mas cito explicitamente o Padre Nelber, que está aqui, o Padre Cristiano, o Padre Marcelo Batalhoto, que viajou esta manhã, e também o Padre Demétrios, que não pôde comparecer por questões paroquiais. Muito obrigado ao nosso governo provincial. Também quero citar o Padre Edson e o Padre Ademir, que trabalharam muito para que nós tivéssemos esse evento bem organizado. Agradeço a amizade do Comitê Científico, Padre John, Padre Charles, Padre Eudes, Padre Stefano e Padre Alain. Obrigado pela caminhada que nós fizemos juntos, e também as comissões continentais. De maneira mais próxima, eu quero agradecer à Faculdade Dehoniana. Quero lembrar aqui o Padre Marcelo Batalhoto, o nosso diretor, também a Carolina Brandão, a Carol, que está lá na porta do auditório, que é a nossa vice-diretora acadêmica, e o Padre Reginaldo Sturion. Onde está o Padre Reginaldo? Levanta a mão, por favor, Padre Reginaldo. Muito obrigado pelo amplo e carinhoso apoio que você deu para que nós realizássemos esse evento. Muito obrigado de coração. Ao conventinho que nos acolheu e nos fez nos sentir família, muito obrigado, na pessoa do Padre Anderson Ribeiro e do irmão Valdemar Scramin. Onde está o irmão Valdemar? Eu peço que levantem a mão, por favor, Padre Anderson, irmão Valdemar. Eu peço um aplauso ao Padre Anderson e ao irmão Valdemar, porque eles trabalharam muito para que tivéssemos esse evento. Muito obrigado, muito obrigado. De coração, Padre Anderson, sei que você trabalhou com carinho para que nós tivéssemos um ambiente fraterno e de casa. Muito obrigado. Agradeço aos secretários que muito trabalharam para que tivéssemos um registro histórico seguindo os passos de Padre Dehon. Daqui a alguns anos nós também iremos reler os escritos que herdamos de Padre Dehon através dos textos de vocês. Então, obrigado ao Padre Nilson, ao Padre Victor e ao Padre Eduardo Pugliese. Muito obrigado. Ainda nessa via, ainda nesse caminho, obrigado ao Padre Eduardo, porque ele assumiu todo o trabalho de liturgia
e preparou o nosso prayer book, o nosso livro de liturgia. Muito obrigado ao Padre Eduardo e à equipe que organizou esse material tão bem. Quase concluindo, eu lembro os 3 fratres que trabalharam conosco aqui no ambiente do seminário e também nos transportes, na logística. O frater Ricardo, o frater Jefferson e o frater Lucas. Levantem a mão, por favor. O Jefferson não se encontra, mas também peço um aplauso para eles. Esses 3 fratres há um bom tempo estão trabalhando para que nós tivéssemos um seminário abençoado. Ao padre Zé Ronaldo, ao frater Utica, diácono Roberto, a Cássia, ao Ney, que preparou para nós o site, muito obrigado. O site, a comunicação, todo o departamento de comunicação, muito obrigado, padre Zé Ronaldo, pela sua equipe, pelo seu trabalho, Deus te abençoe. A Simone, levanta o braço, Simone. A Simone preparou para nós os lanches, e foram lanches maravilhosos. Muito obrigado a Simone e a sua equipe, muito obrigado. Eu quero citar alguns fratres que não estão, trabalharam muito, limpando os quartos, arrumando os o jardim, a área externa, preparando agora o nosso almoço. É um serviço quase que escondido. Lembrando o padre Dehon, ele fala da via cachê, da vida escondida em Nazaré. Então esses fratres foram para nós um exemplo de Nazaré. Há alguns dias eles estão preparando, limpando quartos, arrumando a casa para acolhê-los. Somente 2 se encontram conosco, que é o Daniel e o Jamerson. Mas também quero citar o Simão, o Ailson, o Rafael, o Alfredo, o Otávio, o Han e o Lan. Aos 8 fratres que trabalharam conosco, muito obrigado, meus queridos, pelo trabalho de vocês. Foi um trabalho de Nazaré. E por fim, a nossa gratidão a todos aqueles que de longe nos acompanham, a família dehoniana, aqueles que rezaram e rezam pelo sucesso do 7º Seminário Teológico Dehoniano Internacional. Muito obrigado a todos, Deus os abençoe. It's my honor in conclusion to thank Father Emerson. Throughout this year, you kept sending me messages and reminding me of things I still needed to do. It's been really a genuine pleasure to work with you. You've indeed been, for me, a godsend. So thank you. And I think on my part too, I need to express my thanks to the other members of the scientific committee, to Stéphane, Alain, Judith, and the accompanying general counselor, Mother Charles, and also Wills. Thank you very much, and it's been a real pleasure to work with you all, but it's been also because of your dedication that this has been an experience I think that for all of us can welcome. Thank you very much. Thank you, Father John. Now we are calling here the General Father, not for the last speech, but to receive the work. I think that is the best way to entitle it, to receive the works of the day and to entrust that work to the congregation. Please, Father.
Muito obrigado, Padre Charles. Basicamente vou falar em espanhol, acho que é mais fácil para todos. Y quiero iniciar con un poema que fue escrito en el año 74 por un poeta brasileiro, un poeta del Valle de Paraíba, donde estamos. Y en su poema, lo cito en español, siempre pierde. Un poema cuando se traduce pierde, pero lo cito en español. Dice así: un día, una niñita se acercó, mirándome a los ojos, sonrió. Traía en la mano el lápiz y el papel, tarea escolar para cumplir. Y preguntó sonriendo, muy graciosa, ¿qué es preciso para ser feliz? Yo pediría a los hermanos brasileños que continuaran el poema en portugués. ¿Puede ser? Cantado. Vamos lá. Soñar como Jesús soñó. Pensar como Jesús pensó. Vive como Jesús vive. Sentir lo que Jesús sentirá. Sorrir como Jesús sorrirá. E ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormiria muito mais feliz. Sentir como Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria. E ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormiria muito mais feliz. Muito obrigado. Vocês são uns poetas também, né? Conocen al autor de ese poema, claro, ¿quién no? Nuestro padre Ceciño, ¿no? Que es un poeta. En ese poema, sin embargo, faltó algo. Escribir como Jesús escribió, porque Jesús escribió también. Lo hizo una sola vez. De lo que Jesús escribió, no sabemos nada. No sabemos nada. Pero sabemos que lo que escribió sirvió para salvar al menos una vida. Una vida fue salvada por aquello que el viento se llevó, gone with the wind. Y posiblemente hizo que aquellos que escucharon o aquellos que leyeron repensaran su propia vida. Aquellos que llegaron con una intención y poco a poco, después de leer lo que Jesús escribió con su dedo, se fueron. ¿Quién sabe si el padre Dehon, cuando tuvo ese deseo, eu gostaria de escribir, quisiera escribir, tal vez pensó en aquella página del Evangelio, cuando Jesús, por aquellas pocas letras o lo que sea que escribiera, logró salvar una vida. El padre Dehon escribió mucho más. ¿Cuántas vidas habrá salvado el padre Dehon? No lo sabemos. ¿Cuántas personas habrá transformado su palabra? Más de una. De eso sí podemos estar seguros. Su palabra, su pensamiento, su reflexión, su modo de contemplar a Jesús, su modo de servir a la iglesia, su modo de estar presente en su sociedad, hizo mucho bien, hizo mucho bien. Quiero recordar a uno de nuestros generales, el tercero que tuvimos, el padre Gobart, este que está en la imagen. Él en el año 43 fue el general más largo que hemos tenido en el tiempo, casi 20 años.
le tocaron tiempos muy duros, entre ellos la Segunda Guerra Mundial. Por eso tuvo que extender mucho su mandato también. Este padre Gobar tenía una gran preocupación. Cuando se acercaba el centenario del nacimiento del fundador, la congregación estaba sumergida en la guerra. Era muy difícil hacer nada. Y además él tenía el dolor de que no podíamos tener acceso a los textos del fundador. Y él utilizó una expresión en una de sus cartas circulares a la congregación, donde dice: las fuentes están cerradas, porque no se podía buscar en los archivos, no había tiempo para dedicarse a tantas cosas. Y aún así, él entendió que había que hacer un esfuerzo enorme. Y en ese año surgió la primera colección de escritos del padre Dehon, que fue distribuida a toda la congregación. El primer compendio de escritos del padre Dehon, año 43, durante la guerra. Porque él entendió que tenía mucho que decirnos el fundador. Tenía mucho. Era realmente una fuente y fuente de vida, fuente de inspiración, fuente de fidelidad. Y ahí fue nuestro padre fundador en estos días, que para mí han sido una bendición, y agradezco a todos el esfuerzo grande que han hecho, recordar cosas de nuestro fundador, que tuvo que tomar decisiones, esa pasión de escribir. No todos la aprobaron, no todos lo apoyaron, no todos estaban de acuerdo con lo que escribía. Desde la parte más espiritual, ¿podemos ver la siguiente imagen? Esto se lo escribe al padre Dehon, una mujer muy importante en su vida, Sor María de San Ignacio, que fue aquella que tuvo cierta experiencia de Jesús que motivó al padre Dehon en buena medida a fundar la congregación. Inspiración que después trajo sus consecuencias, que ustedes bien saben, en lo que fue el primer proyecto del padre Dehon, que en cierta medida fracasó. Una mujer que tuvo mucha influencia siempre en la vida del fundador. Y a un cierto punto ella le pide esto: no escriba de otras cosas que no hagan explícita relación a Jesús. No escriba de las criaturas, sino solamente así, un poco como muy espiritual, tal vez en aquella línea que algunos padres quisieron mantener en la congregación y de los que ya hemos hablado, aquel grupo que presentó ese famoso memorial de San Quintín, que tanto hizo sufrir al fundador, pero que también le renovó y le confirmó en su fidelidad. Entonces su vida, sus escritos van desde una tendencia así de quien quiere, no, usted dedíquese así como a lo muy místico, a lo muy espiritual. Vamos a la siguiente, y sin embargo, casi en la misma época. Este es un texto que lo hemos mencionado, esa carta, creo que fue el padre Manuel Antonio, que hablaba de una carta del Papa al clero de Francia, donde el Papa, que es de 1893, si no me equivoco, el texto anterior es de 1891, este de 1893, la carta a la que hace referencia el padre Dehon. O sea, en esa tensión vive el padre Dehon, una tensión espiritualista y una tensión que le invita a ser activo en la sociedad. Todo lo que dice el texto de esa preciosísima carta de León XIII al clero, que va en la línea, por supuesto, de la Rerum Novarum. Todo eso, me parece que durante este seminario hemos podido ver esa tensión en la que se mueve el padre Dehon, pero también hemos podido ver esa síntesis a la que él llega. No excluye ni la una ni la otra. Y a lo largo del camino, él va haciendo entender y nos va haciendo entender que cada página es pasión por Jesús y cada página es pasión por la humanidad. Más todas las cosas que le llegaban también desde la misma congregación. Uno de nuestros padres, el padre Luigi Morello de la provincia italiana,
leí esto en la introducción que él hace a las obras sociales del padre Dehon cuando fueron reeditadas. Él se preguntaba, pero bueno, ¿por qué? ¿Cuándo empezó el padre Dehon a escribir? ¿De dónde le viene todo esto? ¿Por qué se complicó la vida de esa manera? Una introducción bien bonita que él hace, ¿no? Y entonces, bueno, él entiende que el resultado de todo este apostolado, o el origen, perdón, de este apostolado está en la experiencia diaria del Evangelio. La experiencia diaria del Evangelio, ese es el punto de encuentro de los muchos Dehon que podamos encontrar, de la mucha riqueza que podamos ver en el padre Dehon, la experiencia diaria del Evangelio. Por eso, cuando el padre Dehon hace sus opciones intelectuales, opciones apostólicas, está haciendo todo ello desde la experiencia diaria del amor del Señor, que es la traducción del Evangelio, el amor del Señor. Y ahí se lanza a hacer todo lo que asumió. Entonces, esa síntesis que el padre Luigi expresa así, la experiencia espiritual interior y la vida concreta, son dos niveles que se funden en una síntesis vital. Y me parece que en este seminario, con los aportes de cada uno de ustedes, podemos tener eso como que mucho más claro, esa síntesis a la que él va llegando desde su fidelidad al Evangelio, desde su fidelidad al corazón de Cristo en modo particular. Por eso, en este año del centenario, en este tiempo del jubileo, en el mismo año que el padre Govard escribía a toda la congregación, un joven sacerdote tenía apenas 31 años, un sacerdote dehoniano, un religioso también de la provincia italiana, escribía esto. No lo escribía toda la congregación como lo hizo el padre Govard, lo escribió en el boletín de una casa de formación, como lo es también esta que tenemos aquí al lado. Y en el boletín de esa casa de formación en Bolonia, él decía, tenemos que aprovechar el tiempo, tenemos que aprovechar este centenario para dar a conocer a este gran apóstol. Es el padre Martino Capelli, que al año siguiente entregó su vida a Cristo en fidelidad al Evangelio, que entregó su vida inspirado por lo que él conoció del padre Dehon. Posiblemente leyó no tanto, porque las fuentes estaban cerradas, pero todavía era un león Dehon muy vivo. Había muchos testigos que lo habían conocido, también en la provincia italiana, claro. Muchos que habían tenido mucho contacto con él. ¿Quién sabe si en aquellos momentos en que nuestro hermano Martino, que vamos a celebrar su beatificación en apenas un mes y poco, en aquellos momentos de prisión, en aquellos momentos de tanta violencia, se sintió confortado también por las palabras vivas que recordaba del Padre Fundador, por lo que fue transmitido por aquellos padres que le formaron y que le acompañaron en el camino. Por eso nosotros ahora que estamos de centenario, creo que es una bendición que nuestra Comisión Teológica Internacional, las de cada área geocultural, hayan regalado, porque yo considero que esto es un regalo a la congregación y a la familia dehoniana, este trabajo que han hecho, porque es muy estimulante, es muy motivante, para que sigamos bebiendo de las fuentes que están abiertas, Ese trabajo que, sobre todo desde el centro de estudios, imposible no también agradecer lo que fue el padre Bourgeois para la congregación y para el estudio del padre Dehon y todos los que han venido detrás. Y aquí tenemos la gracia, ya fueron mencionados, de tener al padre Tertinte, al padre Judis, al padre Víctor, que han tenido una responsabilidad muy grande en todo este trabajo, el padre Stefano Zamboni en el sector de las publicaciones, del
de la revista de la congregación. Y todo eso es fruto de gente que se ha tomado en serio nuestro patrimonio, que es nuestra manera de acercarnos al Evangelio también, al corazón de Cristo. Así que bueno, que sigamos en este año. El padre Martino decía que el padre Dehon tenía un cervello ben attrezzato, una expresión que él utiliza, una cabeza bien amueblada, decimos en español, ¿no? Una cabeza muy bien ordenadita, pero sobre todo tenía un corazón bien abierto para que el de Cristo siempre estuviera en él y fuera el que lo motivara. Así que muchas gracias a todos, muchas gracias por este preciosísimo tiempo. No repito porque, bueno, todo lo que han dicho, a todos, desde los que están allá arriba en las alturas también, a los que están siempre en movimiento constante, agarrando nuestras mejores posiciones, para que queden también constancia y memoria de que estuvimos aquí. Así que muchas gracias a todos. Declaramos cerrado este 7º seminario que ya huele a apertura de otras nuevas cosas. Vivat cor Jesu. Muchas gracias, Padre Carlos. No foi a última palavra. A última agora é a nossa gratidão a Deus. Convido a todos vós a estar em pé e vamos rezar juntos a oração do Jubileu Dehoniano. Jesus, vosso coração aberto na cruz é o grande sacramento do amor de Deus pelo mundo. Enraizai-vos na experiência da fé do vosso servo, Dehon. Celebramos este festivo tempo de jubileu. Recordamos a vossa devoção ao vosso coração e o seu compromisso com a ação social. Salvador misericordioso, como família dehoniana, desejamos unir-nos à vossa oblação, ó Pai, para que possais viver sempre em nós. Pela intercessão de Maria, vossa Mãe Santíssima, nós vos pedimos a graça de levar a devoção e a ação de graça fundador para os novos tempos e lugares. Senhor Jesus, ouvi a nossa oração, fazei-nos tempo de jubileu, um sinal sempre novo do amor infinito de Deus no coração do mundo. Amém. E viva o Sagrado Coração de Jesus!